wholesome radio. The time is 12 noon from Wells Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio. Láti ìkànnì kànga àgbọ́mọ̀gbẹ́ 89.3 FM gẹ́rẹ́gẹ́ láago méjìlá ọ̀sán lù. The news on Wells Radio 89.3 FM. Hello and good afternoon. Here is the World News at noon on Wells Radio 89.3 FM, your preferred awesome radio. We are reaching you live from Wells Broadcasting House along Alafini Avenue, Olawole Estate, Ibadan. I am Kunle Olowu. First, the headlines. Nigeria-EU deepens economic cooperation through business forum, says federal government. NARD issues 21-day ultimatum to the federal government over attacks on doctors. And kidnapped ex-minister's relative regain freedom. And manhunt for suspect after 12 people shot near festival in Ohio. US says it shut down Iranian drone in fresh Gulf escalation. And in sports, dominance Amushan clinches gold, sets record in Taiwan. Those are the headlines. Now the news in details. On the news this afternoon, the Minister of Budget and Economic Planning, Atiku Bagudu, has said Nigeria is committed to strengthening economic cooperation with the European Union as both parties prepare to convene the 10th Nigerian EU Business Forum in Lagos on June 25, 2026. According to a statement released by the EU delegation to Nigeria and ECOWAS today, Bagudu described the forum as a strategic platform for attracting investment, fostering partnership, and advancing initiatives that support enterprise development, competitiveness, and long-term economic prosperity. The 10th edition of the Nigerian EU Business Forum is expected to bring together senior government officials, investors, development partners, and business leaders from Nigeria and Europe to explore opportunities for expanding trade and investment relations. And the Nigerian Association of Resident Doctors, NERD, has issued a 21-day ultimatum for the federal government to start implementing a national framework for the protection of healthcare workers following a growing wave of attacks on medical personnel across the country. NERD issued the ultimatum at a press briefing to end its ordinary general meeting, which took place in Kano. It also declared an industrial dispute with the government over 14 unresolved demands affecting the health sector. According to the union's president, Mohammed Suleiman, the rise in cases of assault, intimidation, harassment, and violent attacks on doctors pose a serious threat to Nigeria's already fragile healthcare system. As part of its resolutions, the association demanded the immediate investigation, arrest, and prosecution of perpetrators of attacks on health workers, while urging the government and security agencies to strengthen protection for medical personnel and facilities nationwide. And operatives of the Nigerian police force have rescued the younger sister of a former Minister of Power, Chief AGBAYE Adelabu, and her two children after a late-night operation yesterday. The victims are Olaide John Paul and her 12-year-old twin sons, Peter and Paul. It was gathered that two of the suspected kidnappers were killed, while two others were arrested. John Paul and her children were abducted on the 3rd of June 2026 while on their way to school in Ibadan, the Oyo State capital.
The abductors were said to have trailed the victims from their residence before intercepting and whisking them away. You are still listening to the World News on Wells Radio 89.3 FM. Now to the foreign scene. Police say they are searching for suspects after at least 12 people were shot near a festival in Toledo in the Midwestern U.S. state of Ohio. The Toledo Police Department said 10 people are reported to be in stable condition while 2 remain in critical condition. It said they responded to a report of shooting near the Old Western End Festival around 17:37 local time yesterday. Toledo Deputy Police Chief Joe said it appeared that 2 people fired weapons and they were probably shooting at each other. Footages shared online, which has not yet been verified, appears to show people running and screaming as a volley of gunshots rings out. Then the United States said it has shot down a pair of Iranian drones threatening the Strait of Hormuz, the latest escalation of violence as the war crept into its 100th day today with no end in sight. Weeks of indirect talks marked by tit-for-tat threats and sporadic exchange of fires have failed to secure a deal to end the conflict or reopen the vital waterway, a checkpoint for Gulf oil and gas shipments. The U.S. Central Command said it destroyed 2 Iranian drones that threatened international maritime traffic in the Straits of Hormuz, hours after announcing it struck 4 other drones and coastal surveillance radar sites. Tehran responded with a salvo of missiles to U.S. allies Bahrain and Kuwait yesterday, drawing a furious response from the Gulf monarchies and piling pressure on the shaky ceasefire agreed on April the 8th. And still on the foreign scene, voting is underway in Armenia in an election which could decide whether the country continues to edging towards the West or return to its traditional ally Russia. The small South Caucasus country of 3 million people had been under mounting economic pressure from Moscow, and the Prime Minister Nikol Pashinyan seeks re-election on a promise of European integration. The election has drawn significant international attention to Armenia, which has steadily grown close to the Western while still intertwined with Russia, its largest trading partner. Since coming into power in 2018, the Prime Minister has steered its country away from Moscow, passing a law to launch the process of joining the EU and accelerating peace process with neighboring Azerbaijan via a U.S. brokered agreement. The latter has won him U.S. President Donald Trump's endorsement. And now in the exciting world of sports, Nigeria's world record holder Tobi Amusan continued her impressive 2026 season by winning gold and setting a new Met record in the women's 100 meters hurdle at the new Taipei Athletic Open in Taiwan yesterday. Amusan crossed the line in 12.72 seconds despite running against a slight headwind of minus 0.3 meters per second, finishing well clear of Chinese Taipei's Boyi Zheng, who took silver in 13.13 seconds. The performance erased the previous meet record and underlined the 29-year-old's consistency as one of the dominant faces in women's hurdling on the international circuit. The new Taipei victory adds to a string of strong outlines this season for the Nigerian. Earlier in our campaign, Amusan claimed her first Diamond League win in the season's Rabat, Morocco, clocking 12.28 seconds to break her own
meeting record of 12.45 seconds set in 2005. And that is it on the world news at noon. But before we end the news, here are the highlights. The Minister of Budget and Economic Planning, Atiku Bagudu, has said Nigeria is committed to strengthening economic cooperation with the European Union as both parties prepare to convene a 10th Nigerian EU Business Forum in Lagos on the 25th of June 2026. The Nigerian Association of Resident Doctors has issued a 21-day ultimatum to the federal government to start implementing a national framework for the protection of healthcare workers following a growing wave of attacks on medical personnel across the country. And operatives of the Nigerian Police Force have rescued the younger sister of a former Minister of Power, Chief AGBAYE Adelabu, and her 2 children after a late-night operation yesterday. And police say they are searching for a suspect after 12 people were shot near a festival in Toledo in the West Median state of U.S. Ohio. And also the United States said it shot down a pair of Iranian drones threatening the Strait of Hormuz, the latest escalation of violence as the war crept into its 100th day today with no end in sight. And voting is underway in Armenia in an election which could decide whether the country continues edging towards the West or returns to its traditionally ally, Russia. And in sports, Nigeria's world record holder, Tobi Amusan, continues an impressive 2026 season by winning gold and setting a new MIT record in the women's 100 meters hurdle at the new Taipei Athletics Open in Taiwan yesterday. The bulletin was compiled and edited by Kunle Olowu. Stay connected with us on our social media platform at Wells Radio 893. Also like our Facebook page at Wells Radio 893 FM fan page. You can listen live via our website www.wellsradio893.com. Also call or WhatsApp Wells Radio Newsroom on 091 6893 2000 for any eyewitness account. Up next is IROYIN AGBAYE with Temitope Olawole. I am Kunle Olowu. Thank you for listening. God bless you. Filẹ̀ ẹ má yí kúrò Wells Radio 89.3 FM níbẹ̀ gangan lẹ wà. Kíyín ẹ káàsán adẹ̀kú ìsinmi òní ọ̀pọ̀ rẹ̀ láṣẹ Olódùmarè ìròyìn àgbáyé ńlá mú wá fún yín láti ìkànnì West Radio 89.3 FM ìkànnì kànga agbọ́nmágbẹ̀ tó kún fún omi ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye tí a kalẹ̀ sí òpópónà Láàfin Avenue Olúyọ̀lé Estate Ìbàdàn. Temitope Olawole ni oníròyìn yín. Ṣáájú ẹ gbọ́ àwọn kókó lẹ́yìn tó wà nínú ìròyìn náà. Ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ṣàlàyé ọ̀rọ̀ lórí ìmúgbòòrò ìbáṣepọ̀ ọrọ̀ ajé láàrin ilẹ̀ Nàìjíríà àti EU
nípasẹ̀ àpérò okòwò. Àjọ NAD fún ìjọba àpapọ̀ ní gbèdéke ọlọ́jọ́ 21 lórí ìkọlù sí àwọn dókítà. Mọ̀lẹ́bí mínísítà tẹ́lẹ̀ rí tán fi tipá mú nígbèkùn ti gba òmìnira rẹ̀. Ìdọdẹ ti bẹ̀rẹ̀ lórí afurasí lẹ́yìn tán yan ìbọn fún ènìyàn 12 nítòsí ayẹyẹ kan ní Òyìnbó. Ilẹ̀ US ṣàlàyé ọ̀rọ̀ lórí ìgbésẹ̀ bíbá àdó atọpinpin Iran jẹ́. Nínú ìròyìn eré ìdárayá, amúṣàn ní orí ọ̀fẹ́ gbígba wúrà ó fi ìtàn tuntun balẹ̀ ní Taiwan. Ìròyìn náà rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Mínísítà fọ́rọ̀ àbá ètò ìṣúná àti ìlànà ọrọ̀ ajé Àtíkù Bàgúdù ti ṣàlàyé ọ̀rọ̀ lórí ìfarajì orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nínú ìrólágbára ìbáṣepọ̀ ọrọ̀ ajé pẹ̀lú European Union gẹ́gẹ́ bí àwọn orílẹ̀-èdè méjèèjì ti ṣe múra sílẹ̀ láti péjọ fún ìpàdé àpérò ẹlẹ́ẹ̀kẹwàá lílùú Èkó lọ́jọ́ 25 oṣù kẹfà ọdún 2026 gẹ́gẹ́ bí ó ti wà nínú àtẹ̀jáde lẹ́yìn tó jáde láti ọwọ́ aṣojú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà aṣojú ilẹ̀ àjọ EU lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti ECOWAS lónìí ní Bàgúdù ti láǹfààní láti ṣàlàyé àwọn àǹfààní tó sodo sínú ìpàdé àpérò náà. Ìpàdé àpérò okòwò ti ẹlẹ́ẹ̀kẹwàá láàrin orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti EU ọ̀hún ó ní ìrètí wà wípé yóò mú àwọn lẹ́ẹ̀kan lẹ́nu iṣẹ́ ìjọba, àwọn olùdókòwò àti àwọn míì wá sínú ètò náà lẹ́yìn tí ó dẹ̀ mú àǹfààní ńlá lórí ìrólágbára àti ìmúgbòòrò ti ọrọ̀ ajé àti ìdókòwò wá sáàrin àjọ méjèèjì. Ẹgbẹ́ àwọn dókítà lè tí a mọ̀ sí NAD ti fún ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè yìí ní gbèdéke ọlọ́jọ́ 21 láti ṣe ìlànà ìdáàbòbò àwọn òṣìṣẹ́ elétò ìlera lẹ́yìn gbọmọgbọmọ ìkọlù sí àwọn òṣìṣẹ́ náà jákèjádò orílẹ̀-èdè yìí. Ẹgbẹ́ ọ̀hún ló fi eléyìí síta lẹ́yìn ìpàdé gbogbogbò wọn lẹ́yìn tó wáyé ní Kano. Wọ́n sọ̀rọ̀ lórí àwọn nǹkan 14 tí wọ́n ń béèrè fún lọ́wọ́ ìjọba ṣùgbọ́n tí wọn ò tí ì yanjú rẹ̀. Ààrẹ ẹgbẹ́ náà Muhammad Sulaiman sọ̀rọ̀ tako onírúurú ìwà ipá sí àwọn òṣìṣẹ́ ọ̀hún àti ipa rẹ̀ lórí ẹ̀ka ètò ìlera. Ẹgbẹ́ náà pè fún ìwádìí, fífi kélé òfin mú àti ìfìyàjẹ àwọn tó bá lọ́wọ́ nínú ìkọlù sí àwọn ọmọ ẹgbẹ́ náà. Àwọn òṣìṣẹ́ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti dóòlà ẹ̀mí arábìnrin tó tún jẹ́ àbúrò sí mínísítà tẹ́lẹ̀ rí fọ́rọ̀ ohun àmúṣagbára lórílẹ̀-èdè yìí, ìyẹn olóyè Adébáyọ̀ Adélabú àti àwọn ọmọ rẹ̀ méjì ní alẹ́ ọjọ́ Sátidé. Ọlájídé John Paul àti àwọn ọmọkùnrin ìbejì ọmọ ọdún 12 rẹ̀ Pétérù àti Paul tán fi tipá mú nígbèkùn lọ́jọ́ 3 oṣù kẹfà ọdún 2026 lásìkò tó ń lọ sílé ìwé nílùú Ìbàdàn ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ìní orí ti kó yọ. Àwọn ajínigbé méjì náà ṣekú pa nígbà tí wọ́n fi kélé òfin mú àwọn méjì míì. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ti ṣàlàyé wíwá àwọn afurasí lẹ́yìn tí wọ́n ti yan ìbọn fún ó kéré tán ènìyàn 12 nítòsí ayẹyẹ kan ní Toledo tí ṣe àárín gbùngbùn ìwọ̀ oòrùn Ohio nílẹ̀ Amẹ́ríkà. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ṣàlàyé wípé àwọn 10 lára àwọn ènìyàn náà ló ti ń padà bọ̀ sípò nígbàtí ipò tí àwọn méjì tó kù wà sí lágbára. Ìṣẹ̀lẹ̀ náà ló wáyé ní ìrọ̀lẹ́ Sátidé nílé tí igbákejì ọ̀gá àgbà ọlọ́pàá ìyìn Joe ti láǹfààní láti sọ̀rọ̀ lórí ìṣẹ̀lẹ̀ náà. Fọ́nrán ṣe àfihàn bí àwọn ènìyàn ti ṣe ń sá kíjokíjo níbi tí ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún tó ti wáyé. Ilẹ̀ United States sọ̀rọ̀ lórí bíba àwọn àdó atọpinpin ilẹ̀ Iran jẹ́ tẹ́sí ń dínkòkò mọ́ Strait of Hormuz
nínú làásìgbò tuntun lẹ́yìn tí ó pé ọgọ́rùn-ún ọjọ́ lọ́jọ́ ìsinmi láì tí ì mọ ìgbà tí ó wá sópin. Onírúurú ìṣẹ̀lẹ̀ ló ti ṣẹ̀ láàrin àwọn ọ̀sẹ̀ ìjíròrò wọn. Ikọ̀ sẹ̀ńtọ́ọ̀mù tilẹ̀ US sì ti bà àwọn àdó atọpinpin méjì tó jẹ́ ti Iran jẹ́ pẹ̀lú àwọn ìdíkòkò ìgbésẹ̀ míì. Tehran sọ̀rọ̀ lórí ìgbésẹ̀ ọ̀hún lọ́jọ́ Sátidé pẹ̀lú sísọ̀rọ̀ ìbínú lórí àdéhùn ìfòpin sí aáwọ̀ lọ́jọ́ kẹjọ oṣù kẹrin. Ètò ìdìbò ń tẹ̀síwájú ní Armenia láti lè mọ̀ bóyá orílẹ̀-èdè náà yóò tẹ̀síwájú ní ìlà ìwọ̀ oòrùn tàbí kán padà sábẹ́ ilẹ̀ Russia. Aláṣẹ orílẹ̀-èdè oní mílíọ̀nù 3 ènìyàn náà ní Pashinyan ni ló ń gbèrò fún ìdìbò yàn lẹ́ẹ̀kejì. Ètò ìdìbò ọ̀hún ló jẹ́ eléyìí tó lákàkì jùlọ lẹ́yìn tí onírúurú àwọn orílẹ̀-èdè lágbàáyé sì ń bójútó láti ìgbà tí aláṣẹ ilẹ̀ ọ̀hún ti gorí àpèrè lọ́dún 2018 ló ti gbé orílẹ̀-èdè náà kúrò lábẹ́ ilẹ̀ Moscow pẹ̀lú àwọn òfin tó so wọ́n pọ̀ mọ́ àjọ EU eléyìí tó sì jẹ́ kí ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà ìyẹn Donald Trump kó fọwọ́ sí ìyànsípò rẹ̀. Lẹ́ka ìròyìn eré ìdárayá, ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó bí Amúsàn ló ti lórí ọ̀fẹ́ láti jáwé olúborí àmì ẹ̀yẹ oníwúrà tó sì fi ìtàn tuntun balẹ̀ nídìí eré sísá ọlọ́gọ́rùn-ún mítà àwọn obìnrin nínú ìṣíde ìdíje Taipei tuntun ní Taiwan lọ́jọ́ Sátidé. Àṣeyọrí ọ̀hún ló dá lórí ìtẹpẹlẹmọ́ ọmọ ọdún 29 náà lágbọn àwọn obìnrin lágbàáyé. Àmì ẹ̀yẹ oníwúrà yìí ló ṣe àfikún onídẹ àkọ́kọ́ eléyìí tó rí gbà ní Rabat lórílẹ̀‐èdè Morocco lọ́dún 2025. Èyí ló pin ìròyìn àgbáyé wa fún ti ọ̀sán tòní, ṣùgbọ́n ká tó máa lọ ẹ gbọ́ àwọn kókó tá a mẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan sí i. Àwọn wá fún yín pé mínísítà fọ́rọ̀ àbá ètò ìṣúná àti ìlànà ọrọ̀ ajé lórílẹ̀‐èdè yìí Àtíkù Bàgúdù ti ṣàlàyé ìfarajì orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà nínú ìrólágbára ìbáṣepọ̀ ọrọ̀ ajé pẹ̀lú European Union gẹ́gẹ́ bí àwọn méjèèjì ti ṣe ń múra sílẹ̀ láti péjọ fún ìpàdé àpérò ẹlẹ́ẹ̀kẹwàá lílùú Èkó lọ́jọ́ 25 oṣù kẹfà ọdún 2026. Àmọ́ àfihàn pé ẹgbẹ́ àwọn dókítà lórílẹ̀‐èdè tí a mọ̀ sí NAD ti fún ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀‐èdè yìí ní gbèdéke ọlọ́jọ́ 21 láti ṣe ìlànà ìdáàbòbò àwọn òṣìṣẹ́ elétò ìlera lẹ́yìn gbọmọgbọmọ ìkọlù sí àwọn òṣìṣẹ́ náà jákèjádò orílẹ̀-èdè yìí. Àwọn wá fún yín pé àwọn òṣìṣẹ́ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti dóòlà ẹ̀mí arábìnrin tó tún jẹ́ àbúrò sí mínísítà tẹ́lẹ̀ rí fọ́rọ̀ ohun àmúṣagbára ìyẹn Olóyè Adébáyọ̀ Adélabò àti àwọn ọmọ rẹ̀ méjì ní alẹ́ ọjọ́ Sátidé. Àwọn wá fún yín pé iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ti ṣàlàyé wíwá àwọn afurasí lẹ́yìn tí wọ́n yìnbọn fún ó kéré tán ènìyàn 12 nítòsí ayẹyẹ kan ní Toledo láàrin gbùngbùn ìwọ̀ oòrùn Ohio nílẹ̀ Amẹ́ríkà. Àmọ́ wá fún yín pé ilẹ̀ United States sọ̀rọ̀ lórí bíba àwọn àdó atọpinpin ilẹ̀ Iran jẹ́ tó sì ń dìgòkò mọ́ Strait of Hormuz nínú làásìgbò tuntun léyìí tí yóò pé 100 ọjọ́ lọ́jọ́ ìsinmi láì tí ì mọ ìgbà tí ó wá sópin. Lẹ́ka ìròyìn eré ìdárayá láti láǹfààní àti mo wá fún yín pé ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó bí Amúsàn ti lórí ọ̀fẹ́ láti jáwé olúborí àmì ẹ̀yẹ oníwúrà tó sì fi ìtàn tuntun balẹ̀ nídìí eré sísá ọlọ́gọ́rùn-ún mítà àwọn obìnrin nínú ìṣíde ìdíje Taipei tuntun ní Taiwan lọ́jọ́ Sátidé. Kunle Olowu ni ló ṣe àkójọpọ̀ àti àtúntò ìròyìn náà. Àyè wà láti máa gbọ́ wa ní àwọn ojú òpó ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ wa gbogbo @West Radio 893. Ẹ tún lè máa gbọ́ wa lójú òpó Facebook West Radio 893 FM fanpage. Ẹ lè kàn sí wa lórí ìtàkùn àgbáyé www.westradio893.com. Ẹ lè kàn sí yàrá ìròyìn wa lórí ẹ̀rọ ìpè àbí lójú òpó WhatsApp
lórí ẹ̀rọ 09168932000 09168932000 Tèmítọ́pẹ́ Ọláwọlé ni oníròyìn yìí ẹ ṣeun tẹ́ ń gbọ́ wa Ọlọ́run yóò bùkún yín àmín.